بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محسن خان ہے جی، اور آج ہم پڑھیں گے ریڈنگ ٹیکسٹ 3 یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز. اور اس لیسن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ بتاتا ہے کہ کیسے جنگ عظیم دوئم کی تباہ کاریوں نے لاکھوں انسانوں کی جان لی، لاکھوں کو بے گھر، اپاہج اور غریب اور بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اس تباہی پر کیسے انسان کا ضمیر جاگ اٹھا اور سب پکار اٹھے کہ زمین پر بھائی چارہ ہو اور امن ہو. ٹیلی فون، ریڈیو اور ہوائی جہاز کی ایجاد نے دنیا کو سمیٹ دیا تھا، اور دور دراز کے علاقوں کے لوگ اب ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے. اسی لیے غربت، جہالت اور ناانصافی کا دنیا کے ایک حصے میں اثر پوری دنیا پر کسی نہ کسی طریقے سے پڑ رہا تھا. بہت سے پہلوؤں سے دنیا ایک سی ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا لوگوں کی تمنا تھی کہ دنیا ہر لحاظ سے ایک جیسی ہو جائے. اور اس جذبے نے 22 اپریل 1945 میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو جنم دیا، جس میں پوری دنیا کے ممالک امریکہ کے شہر نیو یارک میں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جنگ کا سبب بن سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن دنیا سے غربت، جہالت، بیماریوں اور سماجی اور سیاسی ناانصافیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دنیا سے ڈسکانٹینٹ کا خاتمہ ہو جائے اور خوشحالی کی وجہ سے دنیا میں بھائی چارہ اور امن قائم ہو. جنگ روکنا ایک مشکل کام ہے. کبھی کبھی صلح کروانے کی کوششوں کا غلط مطلب لے کر لوگ مزید ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بہت کم کیسز میں جنگ رکوا سکا ہے. لیکن یو این او کا سماجی اور سیاسی برائیوں کے خلاف متحرک اور مؤثر کردار دنیا کو اس سے پر امید رکھتا ہے. لوگ جب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو دنیا میں خود بخود امن اور بھائی چارے کے جذبات پروان چڑھتے ہیں. اس کو مصنف انٹرنیشنل ورک کا نام دیتا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس کی مثال وہ بتاتا ہے کہ کیسے فار ایسٹ کے وہ ممالک جن کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہوتا ہے کیونکہ وہ سمندر اور دریاؤں کے کناروں اور جھیلوں میں زیادہ رہتے ہیں، انہوں نے مغرب کے ترقی یافتہ ممالک سے سیکھا کہ کیسے زیادہ اچھی کشتیاں اور جال بنائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ان ممالک کے لوگ امریکہ اور یورپ کے مختلف علاقوں میں گئے اور واپس آ کر وہاں سے سیکھے گئے علم سے انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا عالمی دن 24 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور آج پیٹریوٹزم کا مطلب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے آئیڈیل سے وفاداری بھی ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات. لیسن پڑھنے سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے اوپر غور کر لیتے ہیں جن کی روشنی میں ہم نے اس سبق کو سننا ہے، اور آپ نے بعد میں ان کے سوالات ڈسکس کرنے ہیں اور ان کے جوابات لکھنے ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ when did Second World War end? What were the conditions of the world at that time? And what did the humans want now? Question number 2 ہے how the world was getting closer together and becoming one, and what was the impact of its becoming one upon people? Question number 3, when and with what aim the United Nations Organization was organized, and how does it try to achieve it? Question number 4 ہے why UNO has not been so successful in preventing wars, and what aspect of its work fill us with hope about it? Number 5 question ke how does UNO try to bring people close together? Question number 6 hai what is international work, and explain with example how does UNO carry it out? Question number 7, in what sense the concept of patriotism has to be taken now? Okay ji, let us go through the lesson. Reading text 3, the United Nations Organization. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and wounded. These included women and children. Millions of pounds worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger and diseases. The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow man as brothers with brother. So prayed the peoples of the world. The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. The world was becoming one in some things. Why should it not become one in all? So the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO, the United Nations Organization, or the UN for short. Let us not turn our eyes away from the sufferings of our neighbors. Let us stretch the hand of brotherhood to one another. Let us unite to make the world a happier and better place. And let there be peace and happiness in the world, they cried. The UN was thus born in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds. The United Nations of the world meet in New York in the United States of America. They talk over urgent problems of peace and war and try to find out solutions to as many of these as they can.
The UN deals with quarrels that might lead to war among the nations. The aim of the UN is to prevent war in the world and to reach a lasting state of peace. General conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. This unsatisfactory state of affairs is responsible for discontent, and long continued discontent may lead to war. One way of preventing war is to remove as many causes for discontent as possible. So the United Nations have set themselves to study living conditions in all parts of the world and to help in the fight against poverty, ignorance, disease, and social and political injustice. Preventing a war is difficult. It is a part of high politics. Feelings run high. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. The path of the peacemaker is indeed hard. The UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in a great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world war. But let us not despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. Men and women from different parts of the world, of different races and religions, sit together, think, plan, and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. This work brings the workers closer together than anything else can. It also brings them closer to the people of the land which they are trying to help. Who would go to war with a people to whose betterment one has given several years of one's life? Here is an example of what international work means. Canals, rivers, and lakes have always been natural highways in the flat parts of the world. Millions of people pass their lives in boats on the quiet inland waterways. In most of the Far East, half the people live on the great rivers. So the United Nations organized the Inland Water Transport Tour of Asian experts to view the operations of waterways in other parts of the world. Members of the tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Vietnam. The group started by visiting Thailand, Burma, Pakistan, and India so as to learn about their problems. The Asians then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany, and the Netherlands. They saw new types of boats in England and Scotland. Going on to the United States, they studied water transport on the Ohio and Mississippi rivers and along the coastal canals. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. All this information had to be thought over and sorted out to find what might be useful in Asia. The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to do their own work with a wide background of experience. UN Day is celebrated on 24th October every year. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country, but to the UN and its ideals. On UN Day, we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. The birth of UN, we hope, will one day be looked upon as an important event in world